its independence, but not without having to fight for almost 30 years. Only East Timor fought for 30 years. Ọdún 3 decades. Ọlọ́run jẹ́ ká wá jà ká tó lọ. But we pray that we will get what belongs to us as quickly as possible. Let's continue. To secure it. East Timor, more properly and officially known as Timor-Leste, lies in Southeast Asia. Located on the island of Timor, it shares a land border with Indonesia to its west and is surrounded to its north and east by other Indonesian islands. Immediately to its south, across the Sea of Timor, is Australia, which lies approximately 500 kilometers or 300 miles away. At 15,000 square kilometers or 5,800 square miles, is the 154th largest of the UN's 193 member states. Its population is around 1.27 million, making it 156th in terms of population size. The story really begins in the early 16th century, when the Portuguese... tó bá ń gbọ́ 16th century jẹ́ fún ẹni kan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní 15th century according to our oracle. Kọ́lọ̀ túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá kí tó yìí torí pé àwọn history tó fún wa yìí tó yẹ kí bàbá yóò fún wa láwọn history olúwa tẹ̀ ní mọ any nonsense tí Nàìjíríà tó ti pa mọ́ wa lára. Mo fẹ́ lọ mú ẹgbọ́n kan tí bàbá kí tó yìí sọ ní 15th century. Ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá yẹn sọ nínú ọ́díò yìí. In 1533, one Portuguese explorer trader overseas ó ní èkó lòún wà ìlú àwọn tó ń pè ní orúkọ wa nínú ọ̀ṣẹ́gbà orúkọ tí wọ́n máa ń gbà lórúkọ ẹnìkan only but beyond this place, I hear that there are many big towns in the interior. And not far from here, about 10 leagues from here, there is a great city called Ijebu, with a great wall around it. Wọ́ọ̀ tó ń sọ yẹn ẹ̀rí sùúrù bàbá. Wọ́ọ̀ tí bàbá sọ yẹn òun ló ń pè ní Ṣàngó Èrìdò. Ṣàngó Èrìdò. A sì sọ ní ìjọ òní Ṣàngó Èrì rọ̀ Ìjẹ̀bú wọ̀. Ṣàngó Èrìdò. Wọ́ọ̀ tí bàbá Akíntóyè sọ 15th century. And when people say that we should ignore all these, you sometimes ask the question, mo fẹ́ bí any video wa, ẹ jẹ́ ká kọ́ wo video yẹn, àwọn tó lọ síbẹ̀ ní 2015. Ẹ jẹ́ ká kọ́ wo video yẹn díẹ̀, àwọn akọ́lá níbo ká kọ́ enjoy ẹ̀. This should be a tourism place, just like the Chinese wall. But ìgbà tá a wà nínú Nàìjíríà, báwo ni Nàìjíríà ti fẹ́ value tó jẹ́ tiwa? Gbogbo tí ẹ kó bá tẹ̀ sí náwọn bíi historical kiri náà, ẹ̀wò kó wá develop. This was 15th century tí bàbá Akíntóyè sọ, ẹ̀wọ́ ṣe ń fi àdá gé títí tó fi kọjá lọ́nà. It's because Nigeria ò value ẹ̀. Sure. I needed a video because it become only. Like I said, we are preparing KOIKIMEDIA team for some of these expedition as well, but hopefully very soon. With a great wall around it. That is in 1533. 1533. Don't forget, Ìjẹ̀bú Òde was already more than 500 years old. Wọ́n ní ọ̀kan kọ ìtàn Ìjẹ̀bú Òde ní 1533. Ìjẹ̀bú dẹ̀ ti exist 500 years before that. Mo kí ẹ ní Miami, Aziz.
cities and towns. Àwa nìkan là ń gbèlú. Ẹ jẹ́ padà sọ̀rọ̀ East Timor tá n bá lọ. Once again, this is just to tell those that are saying that Yoruba nation ò lè wáyé ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà. No, there is always a way out for everything. I just want to watch a little bit and then move swiftly to the analysis that we're doing. Mokiyawa Iba Ekasu to the Metama. On the island and established a trading base. A century later, the Dutch also arrived. Colonizing the western part of the island, they forced the Portuguese over to the east. So àwọn colonial people ṣe ni pé wọ́n ní àwọn ará Dutch àwọn mú the western part. Bí abẹ́ lomi wà, bí abẹ́ ló ṣe dẹ̀mdẹ̀ mẹ́rin, wọ́n máa ń láìkì bí tó mi wà. Àwọn Portuguese mú east part. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yẹn? In 1859, the two countries formally delimited the boundaries between. Boundaries is always the problem. A ti mọ̀ pé boundary wa òun ni Jẹ́bà mú kí bàbá wa Túndé. But because àìtí mọ̀ pé tá a bá cut out kúrò lára the rest, tẹ́ pé tó bá di pé wọ́n fẹ́ wá sọ́dọ̀ wa, wọ́n go through custom and immigration. We are living in denial. In their two parts under the Treaty of Lisbon. This was followed by another convention signed in 1893. However, after another dispute arose, the matter was referred to the Permanent Court of Arbitration, which set the final border between the two parts of the island. Tẹ́bá wo tó sọ ní bíbá ní The Hague, April 13, 1913, kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti ń plan ayé wa fún wa, wọ́n ti ń mọ bá ṣe fẹ́ rìn, wọ́n mọ ta fẹ́ ṣe, àwa la máa sọ pé no, enough is enough. Imagine April 3rd, 1913, wọ́n sign a convention kìíní kan ní Hague. And a year after that, they were amalgamating Nigeria. And somebody says that they love you so much. Níbo ló ti ìfẹ́ náà dà? Níbo ló ti nífẹ̀ẹ́ wa? Ibo nífẹ̀ẹ́ náà wà? Sọ́nkì mú kẹ́ ìyá mi Esther. Now that dispute arose, the matter was referred to the Permanent Court of Arbitration, which set the final border between the two parts of the island. Ẹ wo date yẹn again. Ẹ bá wo program báyìí, ẹ máa monitor date. 25th of June 1914. That is like 6 months to amalgamate in Nigeria. Nigeria was amalgamated on 1st of January 1914. And this was already a dispute having arisen between the Royal Netherlands government and that of the Portuguese. Lórí ìlú tó ń ṣe tí wọ́n. Hey, imagine this. Àwọn kan ń jà fún territory tó ń ṣe tí wọ́n because they are the explorer. Àwọn ò fẹ́ explore. Àyàwó máa ń já Koiki níta ẹgbẹ́ yìí. And at the end of the day, bí à ń tí wọ́n fi kọ́ńkà wa lọ́jọ́ náà nìyẹn. Because báwo ló ṣe kọ́ńkà wa? Because we are not ready people. A fẹ́ fi gbogbo taratara ṣe kán. Ẹlòmíà mo ti bá ń ṣe Yorùbá nation ti sú mi. Ẹ̀ta ló wá bẹ̀yìn. Nobody begs anybody. We are talking about a future that will benefit every one of us. Àwọn ará East Timor ní sì ń gbádùn. Ẹ má bínú pé mo kàn fi pull out there nínú fídíò yìí. Let's first go and look at níbo ni passport index wọn gan wà. Kákọ̀ fi ṣe comparison. The passport index ọmọ tó bá bí sí East Timor. Kí ni ranking passport wọn lénìí? According to òun lélẹ̀. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé ó ti sún yín, but at the end of the day, because some of you have alternative, ẹ̀yin tẹ́ wà ní tẹ̀ ló ti sún yín, ẹ̀yin lọ darapọ̀ mọ́ APC, kẹjọ máa lọ ṣe ẹgbẹ́kẹgbẹ́ yín bẹ̀, kẹjọ máa lọ ṣe change next level àti whatever tó bá mú wá fún yín. So yẹn là ń sọ fáwọn èèyàn pé a country fought for 30 years, but the benefit lẹ́ni nísìn passport ranking wọn number 57. Ẹ jẹ́ ká lọ wọ passport ranking ìlú òṣìṣẹ́ pè ní Nàìjíríà. Tẹ́ ń pè ní country tẹ́ fẹ́ appreciate, tẹ́ fẹ́ kú lórí ẹ̀ tó yẹ pé òun ni Titanic tó wà lẹ́yìn mi tó ti kú dànù dànù. Kò ń ṣe passport renewal, passport index ni mo need. Passport index according to the passport ranking of the world. Number 84 ní Nàìjíríà rank. Ẹ wù lélẹ̀ tó bá tẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ gan lọ́sẹ̀. Ẹ jẹ́ mú lélẹ̀ wá báyìí. Passport in Nigeria ó tán rẹ́ẹ̀dì lọ sí everywhere ni. Now, mo kí mọ́mí wa Janet, for argument's sake, kákọ̀tẹ̀ sọ pé àdẹ̀fẹ́ Yorùbá nation lóòótọ́, ẹ jẹ́ ká wá sí UK pẹ̀lú visa, no, pẹ̀lú Nigerian passport, ẹ jẹ́ ká wá sísàlẹ̀.
nọmba lọ sí nọmba U kí lórí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ibi tó sọ pé 142 tó tan rẹ́ẹ̀dì yẹn gbogbo ìlú tó máa ní ìdí visa lọ nìyẹn. Gbogbo ìlú tó máa ní ìdí visa lọ títí dé Yemen àwọn ará Yemen níta máa wá sọ́dọ̀ àwọn ibi tó yẹ kó ogun wà níbẹ̀. Zambia níta bá máa dọ́dọ̀ àwọn a ní ìdí e-visa. Zimbabwe níta bá máa wá sọ́dọ̀ àwọn a ní ìdí e-visa. I mean, I don't get it. I don't get it. Ìlú tí Dagboru media tó ń pariwo ní Turkey tó bá máa lọ síbẹ̀ ó máa ní di visa. Tọ́nà ti gba country fún yín. Tó ń ṣe nonsense and jagbajantis. Now, ẹ jẹ́ ká wá lọ wo East Timor. East Timor passport. Ẹ jẹ́ ká wo passport dashboard. Number one, ó ti knock it in Nigeria. Ta ló rí ntí mo rí níwájú mi? Ẹ wo red yẹn níbi tí ìsàlẹ̀, ẹ wo nọ́mbà yẹn, kí lẹ rí níbẹ̀? Mo fẹ́ kẹ́ type sínú comment section. Mo fẹ́ mọ̀ bí àwọn èèyàn wà pẹ̀lú mi, àbẹ́ ń sùn. Mo mọ̀ pé kíní KOIKIMEDIA kíní ẹ̀ ó ń block a little bit. Ẹ jẹ́ kí n wò bí mo lè adjust interface yẹn. Ẹ jẹ́ n drop ẹ̀ padà sí 100. Now, ó ti adjust there. Kí lẹ rí nísìn níbi tí ó tan red ìgbàlà yẹn ìwọ tó bá lo smartphone gan o gbọ́dọ̀ mọ jókòó rí nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ń fẹ́ kó kọ́ síta. After green, blue, red yẹn kí ló rí níbẹ̀? Nọ́mbà wo ló rí níbẹ̀? Ṣé wàá pẹ̀lú mi àbẹ́ ń sùn? Nìkan wá náà ní Nigerian passport. Tó o bá mọ̀ ọ̀dẹ́ ń sọ fún ẹ 98. Ìlú 98 ní passport wọn lè lọ wọ́n ní di visa. Àti agree bẹ́ẹ̀ àbí. But in Nigeria, ìlú 142 ní ẹ̀ lọ pẹ̀lú Nigerian passport. Now, ní tí mo fẹ́ mọ̀ ní sí ni pé, ǹjẹ́ ní tí mo sì máa ń sọ yẹn, ǹjẹ́ mo sì ní fact ẹ̀? And I'm still right. Ọlọ́run ní jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tí mo ní evidence. Lọ sí UK, kí ló rí lábẹ́ ti UK yẹn? As a East Timor pẹ̀lú passport wọn, ó lè dé sí UK láàárọ̀ ẹ̀ without a visa for 180 days. Ẹ ṣé gan Mr. Yuba, Sunky ó ṣé gan ni. Bàbá wa Adéṣàn owó Balógun ní Nigerian passport index according to visa guide rank 189. Okay? So tẹ̀ tún lọ sókè jù ilé mi tún sọ lọ káàtẹ̀ sì fi sílẹ̀ pé 98 àbí kí ni mo ní borí lẹ́ǹkan. But kí ló dé tí British sọ fáwọn pé ká fi visa wọ UK? Ó tan red báyìí. Èmi náà fẹ́ káwọn èèyàn wá sí UK tó jẹ́ family mi but wọ́n bí fún ọ ní visa. But ọmọ East Timor òun lè wọ UK láàárọ̀ ẹ̀ ó kàn ní láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ní kó dẹ̀ máa bọ̀. Tó bá dẹnu ọ̀nà wá lù ní ó ní right láti wà nínú UK for 180 days. Ìlú tó ju 1.3 million lọ òun náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ o. And èèyàn kan dẹ̀ máa sọ fún mi pé ìdí mọ̀ á gé òfin pé mo fẹ́ Yorùbá nation pé kò make sense. Pé ká wà ní Nàìjíríà torí pé ṣé Bọ́lá Tinubu máa jẹ́ kí UK fún wa ní visa tó bá tẹ̀lé ṣe yẹn ìlú mi àti ẹ̀dùn kí tẹ̀ kọ́kọ́ mú àwọn èèyàn tèmi kíákíá kó torí pé ó máa kúrò lórí ìjọba. Tí Tinubu bá lè bá British government sọ̀rọ̀ pé àwa Nigerians wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ká wọlé síbí báyìí torí pé ẹ̀tọ́ wa ni as a Commonwealth citizen. Ṣé argument ṣe ń get message yẹn? But as many of you now do not want to go through the line of the East Timor tó fi gba independent ẹja tó gbọ́n tí professor sọ níbí báyìí. Now the dispute arose, the matter was referred to the permanent Okay, Castle Studio. which set the final subscribe to the channel. two parts of the I'm island. from London. Although the territory was occupied by Japan during the Second World War, it was returned to Portuguese control at the end of the conflict. However, and crucially, what the Dutch I'm not going to use too much of this video for now. Let's move away from there because if you at least at the understanding Oshigba independence room. But that no facilitate independence here only if it's very low. Everything in life you come facilitate it. To guarantee pé Tinubu máa ṣe, but we hope he can think of that. Mo kí bàbá wa dé Túnjí Jackson. Mo fẹ́ lọ mú ibi tí ọ̀rọ̀ East Timor fi di pé wọ́n lọ ṣe referendum. Ibi tí mo ti fẹ́ tó nọ́ọ̀kì
Dagboru woman tó ń sọ jágbàjàgbà. So now mo ti ẹjẹ close àwọn kìnnìún kó má lọ àti mọ ibi tí ìtìmọ̀ dé ní passport index wọn ṣe lè fi yẹn lẹ̀ ẹjẹ close ẹ̀ lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí bíbá. Now that wo video èmi á kàn máa ṣe ọ̀rọ̀ lọ nísìnyí and I might be jumping in between because ibi tí mo fi lò gangan ni mo kàn máa need láti go back to the history. So ìdàpẹ́ need mi sí ni pé resistance continue throughout Indonesia rule and in 1999 ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nílùú wọn tó ń pè ní United Nations sponsor. The United Nations Transitional Administration in East Timor was a United Nations mission in the East Timor that aimed to solve the decade-long East Timorese crisis. Àwọn ò sí nínú crisis, so United Nations ò ní wá sísàlẹ̀. Mo kẹ́ Gary Jackson láti Istanbul, olùbàjẹ́ fún mi. Nigeria does not have any value. Níbo ló ti fẹ́ rí value? Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá ẹ̀. Mo ti ṣe ní full page. Wọ́n pè kankan ní United Nations Transitional Administration in East Timor. United Nations ò lè wá sínú Nàìjíríà láti wá ṣe transitional administration between the federal government and Biafra, between the federal government and the Yoruba, between the federal government and whoever wants to dissolve or break away from Nigeria, because we are not yet in any crisis. So let me give you the background of how East Timor. The United Nations Transitional Administration in the East Timor was a United Nations mission in East Timor that aimed to solve the decade-long East Timorese crisis in the area occupied by Indonesian military. The United Nations Transitional Administration in East Timor provided an interim civil administration and a peacekeeping mission in the territory of the East Timor from its establishment on the 25th of October 1999 until its independence on the 20th of May 2000. Tabawa ní crisis ní United Nations máa sọ̀kalẹ̀ tó máa wá bá wa ṣe transitional way tá a máa fi kúrò ní Nàìjíríà. Tá a bá ti sí ní crisis, that literally means that a máa continue láti bá Tinubu government sọ̀rọ̀ títí tá a máa fi sọ pé àsìkò tó. Let's go further. The Transitional Administration was established by the core United Nations Security Council resolution. Ẹ má máa ṣe bí òmùgọ̀. Èèyàn kọ́kọ́ dé ó fi Jésù gba Yorùbá nation fún yín. Lọ́nà wo kò sí resolution kò sí kankan. Ó wá ń sọ fún yín pé òun kan lẹ́tà sí ẹ̀mí mímọ́ ló máa fún òun ní Yorùbá nation. Don't bastard. There is always what they call resolution. Resolution, mo máa ń sọ fún yín. There was what they call 1514 United Nations resolution. Kò sí bí a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Wọ́n máa deliberate at some point. Àwọn tó ń pè ní Security Council. You can't just say you want a country without the Security Council. So ṣé Security Council máa sọ fún wa pé a ti kúrò nínú Nàìjíríà? Kò lè ní sí any evidence based on that ní 2023. Eléyìí tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, gbogbo eléyìí tí mò ń sọ yìí ní 1999, that's 24 years ago. Now, kíyàn kan máa sọ fún wa ní 2023 pé imagine pé technology ò tí pọ̀ because mo rántí pé 98 èmi dé lóyìn. Mo mọ̀ gbà tá a bá fẹ́ pe Nàìjíríà, ó máa lọ sórí BT wá máa ju coins sínú ẹ̀ àbí kó ra àwọn scratch card. Ọlọ́run mẹ́rin tí ìkọ̀kan wa ná láti fi scratch card tàbí bá yín sọ̀rọ̀. Ó tó di pé technology improve. Right now, all you need is just a smartphone. Kò bá jẹ́ tọ̀nà sọ́bẹ̀ kékeré tó bá ti lè download this WhatsApp. Wà á dẹ̀ ra íńtánẹ́ẹ̀tì sí i. O kàn make call. Ó dẹ̀ lómi àmà pèèyàn nínú fídíò. Àmọ̀ bí ẹnu wòwò lẹ́wọ̀ àtẹ́gbẹ́ báyọ̀ sọ̀rọ̀. See all this. This is why we are saying that Baba Akintoye understand kí gbogbo eléyìí. Pé àìtí dé crisis. We will continue to push for diplomacy. We will continue to push for negotiation, consultation, and dialogue. So when somebody is saying that at that country, òun lọ́nà fún ní template yẹn, òun nìkan òun ní template yẹn lọ́wọ́, ṣé kò ní go through Security Council tó jẹ́ ti United Nations? So ṣé Security Council ti wá di in tí wọ́n bá dúpẹ́ onítìrí virus woman, òun nìkan ló ń bá sọ̀rọ̀?
So what? Ní bá communicating tó ń sọ pẹ̀lú other people around the world. Even gbogbo eléyìí tí mo sọ yìí, ó wà properly documented even before technology, because all you need to do is, as at that time, kó tó di pé gbogbo ẹ̀ wà lórí Wikipedia nísìnyí, wàá kọ́ lọ síbi tó ti máa lè extract information yẹn. Ó wá sọ fún yín pé òun ti gba country, ẹ̀yin tó ń sọ fún ẹ̀yin fúnra ara yín gan ẹ̀ lè extract anywhere níbi tó ti sọ fún òun ti gba country yẹn, apart from pé ó declare lórí black goat lórí YouTube. So how did we get to this? Yes, ìyá mi unit owó ta ná sí payphone pt owó dẹ̀ máa jẹ ni tó ìgbà mi wà pẹ̀lú bíbá ọ̀hún ní gbọ́n tó ń sọ. But a dúpẹ́ fún technology, a dúpẹ́ fún Telegram, a dúpẹ́ fún WhatsApp group, kò sí gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀. So ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ nípa the United Nations Security Council resolution. Ṣé rí kí ni wọ́n pè ní resolution? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo meaning ẹ̀ kó lè yé dáadáa. Tá bá ní resolution again ìpàdé wo ni Dúpẹ́ ti jókòó pẹ̀lú àwọn Security Council tó fi mú resolution bóun ti gba country kúrò nínú Nàìjíríà tí ìjìnlẹ̀ gbogbo wọn tọ́jọ́ ń jókòó tó wá náà fẹ́ ṣe ìjọba adélé ìyé o from where to where, and gullible Nigerians, especially Yorùbá tá ló fẹ́ ẹni làkàyè èyí wà lọ jókòó ẹ gbọ́. So níbo ló ti jókòó ṣe resolution yẹn? Kí ni meaning ni kábà ní resolution? Ṣé Dúpẹ́ ti gba resolution lọ́wọ́ United Nations? Ó wá tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sínú cupboard ẹ̀. Òun nìkan ló wá rí. Ó wá email ẹ̀ sí Ìjìnlẹ̀. Ìjìnlẹ̀ wá fi ń ṣe program. À ń raise owó. A fẹ́ gba ìjọba délé fẹ́ dé tán. Jésù Kristi. Are we mad people? Resolution means that a firm decision to do or not to do something. She kept a resolution not to see Annie. Èèyàn lè decide fún òun lọ sí London. Àti gba document ilẹ̀ gan ní Lagos State. Ó máa difficult ká máa ti sọ pé o fẹ́ gba resolution tí wọ́n jókòó ní round table láti discuss issue yẹn. So you can now understand that ẹ̀yin gullible tẹ̀tẹ̀lé wọn ní tó ń pè ní understanding. Ẹni tó lè fún yín ní copy DHL receipt tó fi send letter sí Buhari. Now báwo ló ṣe ń lo resolution? Mo bọ̀. Tá bá ní resolution, àwọn ìgbà bá ti mọ meaning ẹ̀. Resolution. What is a simple definition of resolution? It is the act of finding an answer to the Yoruba nation struggle, the act of finding a solution to the conflict and problem between us and the federal government that will be discussed on the Security Council of the United Nations, just as it was done in Resolution 1272. Tí bá dẹ̀ type in Resolution 1272, tí bá gbé lọ sórí Google sí, ó máa gbé kankan jáde. Ṣé ni kó gbé jáde lábẹ́ kí ló gbé jáde lábẹ́ ibi tí wọ́n ń pè ní digital library? Ẹ ti mú gbóyó gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé tó politics, ẹ ti wà lábẹ́ cocaine, ẹ ti smoke cocaine. Because United Nations Digital Library lélẹ̀ nísìn tó wà níwájú mi, ó fún mi ní this information, ó wà ní France, ó wà lédè Faransé, ó wà ní Portuguese, ó wà ní Espanyol, ó wà ní èdè Lárúbáwá, ó wà lédè Chinese, ó tún wà lédè Bùmẹ́lẹ̀ àti order. So that means pé ìjọba bá fẹ́ kà níbẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ ka ti English. Don't bastard ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé. Ẹ ní understanding rárá, ẹ lè bí accept. Ẹ fẹ́ máa live in denial, ẹ jẹ́ kí n ṣe resolution yẹn officially. Ẹ mọ̀ pé Wikipedia láti wò látẹ̀ nǹkan, ẹ wá wò nísìn officially. In terms of ẹni kí tún fẹ́ fún yín ní irú lẹ́tà báyìí tó ní logo United Nations tó dẹ̀ ní reference, because ó gbọ́dọ̀ ní reference number. Are we stupid people? How did we get to this stage? And let me expand it a little bit. 4 pages, not only, but only so many important information. See, anybody lè mú lọ sí anywhere. Pé ìjọ kankan wà ó, mo lè print eléyìí nísìn kí n mú lọ sí anywhere pé ní ìjọ kan wà ní on the 25th of October. Ṣé ẹ rí gbogbo kìíní ẹ̀ dáadáa? Mo ti bá yín fẹ̀ sójú. Number 1, lókè ó sọ pé United Nations. Wọ́n bí bá ńlá Dúpẹ́ dá kó lọ ṣe duplicate
Olúwọlé kó wá sọ pé United Nations ni. Ó fẹ́ òun gan fẹ́ràn rẹ̀ pé ó fẹ́ dẹ́n tí ń tápò màmá wá káàkiri nìyẹn. Wọ́n kọ́ tọkọ síbẹ̀, wọ́n kọ Security Council. Mo mọ meaning DISTR yẹn general, but nísàlẹ̀ èyí tó kù ó mìíní kankan. Resolution 1272. Ìpàdé yẹn wáyé ní 25th of October 1999. Nígbà tí technology òkun ọ̀ tí wáyé, ó dẹ̀ ti wà lábẹ́ digital format United Nations. Ẹ jẹ́ ká type in Yorùbá Nation. Ìyá màá rí kankan tó sọ bẹ́ẹ̀. Yorùbá Nation olórí burúkú somebody. Kí ló gbé jáde? Ẹ̀ka tó ní fi ọ̀rọ̀ tó lọ tó ìlú láti ìwà àdáhùn. Kí lè lè tọkọ ẹ̀? Let's open it up. I pity a lot of you. And this was in 1945, so máa ti dùnú kankan. Ilé tí mo fẹ́ ṣì 1945 ni o. So máa ti dùnú pé àdóhùn náà ni ògùngọ̀. Contains the Charter of the United Nations in 1945. Ẹ jẹ́ kí n lọ ṣe translation ní ilé ń bọ̀. Ṣẹ́rẹ́ yìí Yorùbá, ẹ máa gbọ́ràn sẹ́ lórí KOIKIMEDIA. Ẹ wò nǹkan tó kọ 1995 lélẹ̀. Kí ló dé tí kò fún mi ní download ẹ̀ PDF folder. PDF. So how come tí Yorùbá Nation ò jáde nísìn? Èyí tí mò ń kà lọ lẹ́ẹ̀kan òun ni mo aṣíwáyé òun lélẹ̀. Kí lẹ rí bẹ́ẹ̀? United Nations Library. Ìwé àdéhùn àjọ orílẹ̀-èdè July 1st, 1995. Àjọ orílẹ̀-èdè àgbáyé. Yorùbá dẹ̀ lọ fi kọ ilé. United Nations, produced by United Nations Information Center Nigeria in commemoration of the 15th anniversary of the signing of the Charter of United Nations. Translation into Yoruba by Deji Ajikobi. So what translate the late Latin English? Produced in 1995. So how did we get to where somebody is now saying Ogunba United? Cheribeni say ele náà tún ní just translation lásán lélẹ̀. Kò sí kódà kò ilé ò ní stamp United Nations lára. Because kò ń ṣe resolution. As far as I can see it. Kò lélẹ̀ ìtajọ́ ń wò yìí. Ẹ compare pẹ̀lú eléyìí tí mo fi wọ̀nyí nísìn. Ẹ ti rí yàtọ̀. Because ìjókòó eléyìí ó ṣe pàtàkì fún Security Council nítorí pé nínú ibẹ̀ ni wọ́n ti make a decision kan tí ìlú kan fi jáde lẹ́nu. How long have we got left? 2 hours, 60 minutes so far. Okay, we're doing very well. Now, I'm para bọ̀ sí ti Yorùbá yẹn, but ẹ jẹ́ ká complete meaning ní resolution. Tá a bá sọ pé it is the act of finding an answer. Ìdáhùn sí nǹkan tí ó ń rú wa lójú. A fẹ́ find the solution sí in tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá pẹ̀lú Nàìjíríà. To a conflict or problem. Àwọn ò tí wà nínú conflict but a ti wà nínú problem. And until we come out of that problem, we are going nowhere. Nigeria is the Titanic tó ti sink. Òun ló wà lẹ́yìn mi yẹn. Ọkọ̀ tó ń wò lẹ́yìn mi yẹn ló ń pè ní Titanic. Èyí ni 20th of June 2023. Aago kan ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá. So now that we have the meaning of resolution, I can come back to. Let me close this because I don't want this program to go and have any interference. Now, at the meaning resolution. So, resolution 1272, 1999, open and close bracket. Tọ́ba wá sọ pé nǹkan wà adopted, ẹ jẹ́ ká lọ meaning adopted. Níbo ni wọ́n ti adopt country tí Dúpẹ́ sọ fún yín kóhun ti gbà? Adopted. ADOP, adopted. Tá a bá sọ pé adopt. Àwọn kan máa adopt ọmọ for a reason known to them. Past tense ni wọ́n ń pè ní adopted. Past participle is adopted. Mú kí àtọ́ bíbí náà mọ̀. Legally take and bring it up as his own. Choose to take up or follow. And when we now ask, what do you mean by adopted? Of a child legally